you. So in previous class what we discussed is about amplitude modulation. So amplitude modulation definition. We discussed amplitude modulation is nothing but amplitude of high frequency carrier signal is changed in accordance with the instantaneous value of low frequency message. So this is the graphical representation of amplitude modulation. In amplitude modulation, the amplitude of the carrier changes. Okay, according to message signal. So this carrier amplitude changes like this. Okay. Next, we return an equation for amplitude modulation. So amplitude modulation generalized equation. Amplitude modulation generalized equation is given as AC cos 2 pi FCT plus Ka AC m of t cos 2 pi FCT. So this is the generalized equation. Here we are transmitting in AM we transmit our carrier signal plus multiplication of carrier and message. So AM equation consists of a carrier signal and multiplication of message and carrier signal. Okay, and Ka means amplitude sensitivities. And also we return this generalized equation in Fourier transform. So Fourier transform of AM signal generalized equation is AC by 2. Directly we return. We didn't wrote the formula of Fourier transform. So we didn't done the Fourier transform formula and we substituted. We are directly writing the AM equation in time domain to in frequency domain. So we are writing directly AM equation in frequency domain. So in frequency domain, while writing, we can write directly. So here amplitude becomes half, and Fourier transform of cos 2 pi FCT is impulse function. Already you done this in signals and system. So that's why we write directly the equation. So cos 2 pi FCT Fourier transform this thing, and దీనికి Fourier transform ఏంటి అంటే ఇది. This thing already we done in multiplication of message and carrier signal means modulation property. So this thing we derived equation for this thing, Fourier transform of this. So m of f minus fc, m of f plus fc. And also in amplitude modulation, the message signal spectrum, this is message signal spectrum when we represent m of t. So this is m of t spectrum. This is shifted to plus fc minus fc, high frequencies where fc is carrier frequency. Okay, so here the message signal spectrum is shifted to plus fc and minus fc, high frequency is shifted. Okay, so this is AM spectrum. So this is AM. AM. Here what happens is in AM we transmit a carrier. See here, this is a carrier signal at FC at minus FC. See, this is carrier కదా, ఈ carrier ఉంటుంది ప్లస్ మన మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉంటుంది. మెసేజ్ okay, that is AM spectrum. So according to message signal, according to message signal, there are two types of amplitude modulation. According to message signal, there are two types of amplitude modulation. One is single tone amplitude modulation, another one is multi-tone amplitude modulation. So now we have to discuss single tone amplitude modulation. In single tone means, in single tone AM means whenever our message signal, whenever our message signal m of t, whenever our message signal m of t consists of single frequency, single frequency. Okay, so whenever our message signal consists of single frequency, then it is called single tone signal. Okay, m of t లో ఒకటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, ఒకటే f.
ఓకే, ఎఫ్ఎం మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ఎంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఒకటే ఉంటుంది అన్నమాట. అప్పుడు దాన్ని సింగిల్ టోన్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ అంటారు. లెటస్ కన్సిడర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎం ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఏఎం కాస్ 2π/4t. సో సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రమే ఉంటుంది. దెన్ we derive the formula for AM equation in single tone modulation. Okay, so generalized AM equation ఇది. ఇందులో m of t ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ m instead of m of t am cos 2π ఉంది. And also we derived the equation for singleton am here like this. In this equation, if we observe this, where mu is modulation index, where mu is modulation index, mu means modulation index. Okay, so this is the equation what we got in singleton am. Okay, now if we observe this equation keenly, then in this equation there are three terms. One is FC frequency term. FC ఉంది కదా frequency, this one. FC frequency term. Another one is FC plus FM frequency term. The first term. This is one second term. This one third term. So there are three terms. First term frequency is FC. Second term frequency is FC plus FM. And the third term of frequency is FC minus FM. Third term of frequency is FC minus FM. Like that, we are having three terms in singleton AM modulation. So those three terms are FC term, FC frequency term, FC plus FM frequency term, and FC minus FM frequency term. Okay. Now, the first term in AM singleton equation is called carrier signal. The first term is called carrier signal. And the second term, which is having high frequency, FC plus FM అంటే ఎంత high frequency నే కదా. So FC plus FM term is called upper sideband term or upper sideband signal. So FC plus FM term is called upper sideband term, the upper sideband signal. Now third term, which is having low frequency, FC minus FM. Third term, which is having low frequency, FC minus FM, is called lower sideband signal. Lower sideband signal. So if we see this equation, singleton equation consists of three terms, which is called carrier signal, which is having frequency FC. Second term, which is called as upper sideband term, లేదా upper sideband signal, which is having frequency FC plus FM. And third term, which is having frequency FC minus FM, which is called lower sideband signal. So like that, we are having three terms. Okay. So that is very, very important. In singleton AM modulation, how many terms we have, how many types of signals we have means, in singleton AM signal we have carrier signal, we have upper sideband signal, we have lower sideband signal. Like that we have to say. Okay. And the equation is very, very important. You have to remember this equation, singleton AM. You have to remember generalized equation of AM. You have to remember singleton AM equation. You have to remember multitone AM equation. Okay. Now, in singleton AM, okay, if we write the singleton AM equation, this is time domain equation. This is called time domain equation. If we apply the Fourier transform of this signal, we get the frequency domain signal.
we get Fourier transform, Fourier domain signal. So if we apply Fourier transform to this signal, we get this. So I am writing directly here because we are not required any derivation. That's why I am writing directly time domain to frequency domain equation. So how we write time domain equation to frequency domain equation means here AC is called amplitude. Here AC is called amplitude. Amplitude becomes half. See here, amplitude becomes half, and frequency is FC. Kada. So if we apply Fourier transform to cos theta, cos signal, then we are getting impulse signal, delta signal, impulse signal we get in Fourier transform. So cos 2 pi fct Fourier transform is del of ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది impulse function at fc, we are getting impulse function at fc, we are getting impulse function at minus fc. So fc minus fc, we are getting impulse function delta function. So the derivation already done in the signals and system, that's why we are writing directly the equation. Okay, next for this Fourier transform, దీనికి Fourier transform ఏమవుతుంది, mu ac by 2. mu ac by 2 అంటే amplitude ఏమవుతుంది, హాఫ్ అవుతుంది. చూడండి ac ఏమైంది, here ac becomes ac by 2, here mu ac by 2 becomes mu ac by 4, mu ac by 2 becomes mu ac by 4. yes or no? హాఫ్ అవుతుంది కదా, హాఫ్ అయితే mu ac by 4. And this is the cos term. If we apply the Fourier transform to this cos term, we are getting impulse function delta function. How we are getting this delta function is del of f minus, ikkada instead of fc we are having fc plus fm, instead of fc we are having fc plus fm. So fc, in place of fc we write fc plus fm, we write fc plus fm like that. So f del of f minus fc plus fm plus del of f plus fc plus fm. Next, similarly for third term amplitude is mu ac by 2, it becomes half, means mu ac by 4, half అవుతుంది, half అయితే mu ac by 4. And Fourier transform of this thing is cos 2 pi fc minus fmt. Fourier transform ఏమవుతుంది, delta function, impulse function, where f minus fc minus fm and f plus fc minus fm. So same, instead of fc here we are writing fc plus fm and we are writing fc minus m, like that. If we draw the spectrum of this signal, if we draw the spectrum of this signal, we are getting, see here, so if we observe this, if we observe these terms, so it is one term, it is second term, this is third term, this is carrier signal, CS carrier signal, this is upper sideband signal, this is lower sideband signal. So upper sideband signal means fc plus fm, lower sideband signal is fc minus f. So if we draw the spectrum for this signal, so see here how I am drawing, you all of you see. Okay. So this is spectrum. Here we are having frequencies, here we are having amplitudes, here I am having amplitude. So the first term AC by 2 amplitude and impulse function delta means impulse function, delta means impulse function, impulse function at fc. See here, impulse function at fc దగ్గర ఒక impulse function. సో ఇది fc అని అనుకుందాం, ఇక్కడ మైనస్ fc. సో impulse function at fc దగ్గర ఒక impulse function. నెక్స్ట్ హియర్ మైనస్ fc కదా, సో మైనస్ fc దగ్గర ఒక ఇంపల్స్ లైక్. ఓకే, సో ఇది మనం డ్రా చేస్తాం. ఓకే, సో అట్ fc we are getting impulse function, at minus fc we are getting one impulse function. Next,
For USB, we have to draw. See here, we are getting an impulse function at where? Fc plus Fm. We are getting impulse function at Fc plus Fm. Fc plus Fm అంటే ఇక్కడనే కదా ఉండేది. Fc plus Fc కంటే కొద్దిగా ముందర ఉంటుంది. Fc plus Fm. ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ? Fc plus Fm. Next, impulse function where? Minus of Fc plus Fm. So another impulse function of minus of Fc plus Fm. So minus of Fc plus Fm అంటే minus Fc minus Fm. ఇక్కడ minus Fc minus Fm. Okay, so this is upper side signal. Next, third signal, lower sideband signal. If we draw the Fourier transform for lower sideband signal, then so here we are getting impulse function. This one is completed. Now impulse function where? Impulse delta function where? Fc minus Fm. Fc minus Fm means here it becomes. This is Fc minus Fm. So Fc ఉంటే Fc plus Fm ఉంటుంది, Fc minus Fm. Next, impulse function where? Minus Fc plus minus of Fc minus Fm దగ్గర impulse function. దీంట్లో ఇక్కడ ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? మైనస్ ఆఫ్ ఎఫ్సి మైనస్ ఎఫ్ఎం. మైనస్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం దగ్గర వస్తుంది అంటే ఇక్కడ. సో మైనస్ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎం. సో దిస్ ఈస్ ద ఏఎం ఈక్వేషన్. ద సేమ్ థింగ్ వి డ్రా హియర్ కదా. సో యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత? దీనికి మ్యూ ఏసీ బై 4, దీనికి యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత? ఏసీ బై 2, దీనికి amplitude mu AC by 4. Same thing repulsion here. So same spectrum I drawn here. Okay. So if you observe the spectrum, this is okay. So what happens here? Carrier signal. This is called carrier. This is called upper sideband. Sorry, lower sideband. This is upper sideband. Similarly, carrier, upper sideband, lower. So amplitudes are AC by 2, AC by 2, mu AC by 4. So this is the area here is upper sideband, the area here is lower sideband. Similarly, this is lower sideband, this is upper sideband. So like that, we have to draw the spectrum of singleton AM equation. So you observe this spectrum once. If you observe the spectrum once, then we have to calculate some parameters of singleton AM equation. We have to derive some parameters. We have to derive some parameters for the singleton AM equation. So if you observe this spectrum, now we have to draw some parameters of AM signal. So we have to calculate bandwidth of AM. We have to calculate bandwidth. So this signal yokka bandwidth kanukovali. We have to draw we have to derive bandwidth of the AM. So bandwidth, what is the formula for bandwidth here? What is the formula for bandwidth here? So bandwidth formula ఏంటి? మీరు సిగ్నల్ సైన్స్ సిస్టంలో చదువుకుంటారు కదా. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈసీఏలో ఈడీసీలో చదివింటారు. సో బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. హై ఫ్రీక్వెన్సీ మీన్స్ ఈ స్పెక్ట్రంలో హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఏది చెప్పండి? ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఈ స్పెక్ట్రంలో హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఏది? ఇదే కదా, ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎంఏ కదా హై ఫ్రీక్వెన్సీ. చూడండి ఇక్కడ ఎఫ్సి ప్లస్ ఎఫ్ఎంఏ కదా హై ఉందని, మైనస్ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో వేర్ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇదా? ఇక్కడ లో ఉంది కదా సార్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇది తీసుకుంటామంటే కాదు, ఇదంతా నెగటివ్ పార్ట్. ఓకే, మీరు ఒకసారి స్పెక్ట్రమ్ ఇదంతా నెగటివ్ స్పెక్ట్రమ్ అంటారు. నెగటివ్ స్పెక్ట్రమ్ దీనంతా ఏమంటారు? పాజిటివ్ స్పెక్ట్రమ్.
ఓకే, సో నెగటివ్ స్పెక్ట్రంలో నెగటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ స్పెక్ట్రంలో పాజిటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి. ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, మీరు ఆల్రెడీ స్పెక్ట్రం చదువుకుంటారు బీటెక్లో. సో జీరోకి యువతలు ఉన్నటువంటి దాన్ని నెగిటివ్ స్పెక్ట్రం అంటారు, జీరోకి అవతలు ఉన్నటువంటి దాన్ని పాజిటివ్ స్పెక్ట్రం అంటారు. నెగిటివ్ స్పెక్ట్రంలో నెగిటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ స్పెక్ట్రంలో పాజిటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి. సో హియర్ లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది సార్, ఇది తీసుకోవచ్చు కదా సార్ అంటే కాదు, నెగటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అస్సలు తీసుకోము. సో నెగటివ్ స్పెక్ట్రం మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయము. ఓకే, అంటే తీసుకోమన్నమాట. అందువల్ల ఓన్లీ పాజిటివ్ స్పెక్ట్రమ్ మాత్రమే కన్సిడర్. హియర్ we consider only positive spectrum and we remove the negative spectrum in consideration because negative frequencies are imaginary. Negative frequencies are imaginary. There are no negative frequencies. Okay, that's why lowest frequency, this is highest frequency, highest frequency, this is the lowest frequency. So here we consider only positive spectrum. Okay, highest frequency, this is lowest frequency. So if you substitute highest frequency Fc plus Fm, lowest frequency Fc minus Fm here, then what happens? We are getting bandwidth is nothing but 2f. So what is meant by bandwidth? Already studied in EDC. So bandwidth, what is meant by bandwidth? Bandwidth is nothing but the space occupied by the signal. Bandwidth is nothing but the space occupied by the signal. Okay, so what is the formula? High frequency minus low frequency. Okay, so here I written bandwidth is nothing but space of the signal. అంటే అంత స్పేస్ కావాలి ఆ సిగ్నల్ని పంపించాలి అంటే, ఏఎం సిగ్నల్ని సింగిల్ టోన్ ఏఎం సిగ్నల్ని పంపించాలి అంటే ఎంత ప్లేస్ కావాలి? 2fm ప్లేస్ కావాలి. వేర్ ఎఫ్ఎం అంటే ఏంటి? మీరు ఈ టర్మినాలజీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎఫ్ఎం మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎఫ్ఎం మీన్స్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. AM means amplitude of message signal. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ సిలబస్ మొత్తం మనం ఇవే టర్మినాలజీ యూస్ చేస్తాం. FC means carrier frequency. AC means amplitude of carrier. Like that we have to see. Okay, so bandwidth is nothing but 2 into message signal frequency. Very very important for your competitive exams. Competitive exams ki ఈ ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ టాపిక్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. యూనిట్ 1 అనేది, ఎందుకంటే బేసిక్స్ ఇది. మీకు రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ ఎలానో కమ్యూనికేషన్లో కూడా వెరీ బేసిక్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్. Okay, very very important. So bandwidth of AM is nothing but 2fm. These are the formulas. Okay, next we have to calculate the power of AM. Okay, what is the power of AM? So generally AM signal, so AM signal consists of a carrier signal plus upper sideband signal plus lower sideband signal. So already in previous topic we studied about the singleton AM equation. So singleton AM equation consists of 3 terms. One is carrier, another one is upper sideband, another one is lower sideband. Okay, if we want to calculate the power of this AM signal, if we want to calculate the power of AM signal, is nothing but power of AM is nothing but power of carrier plus power of upper sideband plus power of lower sideband. So we have to calculate powers. So power of carrier, power of upper sideband, power of lower sideband. So PT, power, total power PT represented by PT. ఒకటే representation use చేయాలి. Okay, so PT is equal to power of carrier is represented by PC, power of upper sideband is represented by PUSB, power of lower sideband is represented by PLSB. Okay, so this is the power of AM signal. So now we have to
calculate the individual powers. We have to calculate power of carrier. We have to calculate power of upper side band. We have to calculate power of lower side band. Then we have to do summation of these three. We get total power. We get total power. Okay. Now we have to calculate first carrier power. We have to calculate first carrier power. So carrier power. While calculating the carrier power, we have to know about the equation of carrier. So what is the equation of carrier? AC cos 2 pi AC. This is the equation of carrier. So చూడండి ఇక్కడ equation of carrier ఇదే కదా carrier equation. సో ఇదే కదా carrier equation. So carrier signal kada and carrier equation. So to calculate the power of carrier, we have to know about the signal AC cos 2 pi. This is the signal of carrier. So carrier signal. So what is the formula for power? Power is equal to VI voltage into current. Power equal to voltage into current or current square into R, I square R in analog terminology, power is nothing but V square by R. This is the formula. P equal to V square by R I square R VI kada. So this is the power formula. Okay. Now V square by R for DC signals. మనం DC signals లో V square by R తీసుకుంటాం, కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది. కానీ అనలాగ్ సిగ్నల్ ఇలా చేంజ్ అవుతుంది కదా, వేరీ అవుతుంది కదా, అప్పుడు V తీసుకోము. ఏం తీసుకుంటాం? VRMS తీసుకుంటాం. ఏం తీసుకుంటాం? వోల్టేజ్ బదులు VRMS. VRMS ఫార్ములా ఏమి? V/√2. ఇది మీరు ఈడీసీలో చదివింటారు ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్ అని. ఓకే. సో ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్ ఎందుకు తీసుకుంటాము అక్కడ అంటే సిగ్నల్ ఈజ్ అనలాగ్ సిగ్నల్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ వి డిస్కస్. సో VRMS వోల్టేజ్ ఫార్ములా ఏమి? V/√2. V అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్. V అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్. ఓకే. నౌ పవర్ ఫార్ములా ఏంటి? V square RMS by R. V square RMS అంటే V/√2 కదా. V/√2 by R whole square. అంటే V అంటే ఏంటి? V అంటే ఏంటి ఇక్కడ? V/√2 కదా. VM అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సో amplitude of carrier. VM is nothing but amplitude of carrier ఎంత? AC. VM is nothing but AC. So AC by √2 whole square ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. ER ఇక్కడ వస్తుంది. సో PC is equal to AC square by 2R or AC square by 2. You can write AC square by 2 where R equal to 1. R అనేది 1 తీసుకుంటే రెసిస్టర్ పవర్ PC క్యారియర్ పవర్ ఏమవుతుంది? AC square by 2. Similarly, we have to derive the equation for power of upper side band. Power of upper side band formula ఏంటి? Power of upper side band mu AC by 2. Carrier signal ఇది upper side band signal అంటారు. upper side band signal ఏంటి? mu AC by 2 cos 2 pi FC plus FM into T. FC plus FM అంటే ఏంటి? upper side band. మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే. ఈక్వేషన్ FC plus FM అంటే upper side band. సో ఫార్ములా ఏమి? V square RMS by R. V square RMS అంటే V/√2 by R. VRMS అంటే V/√2 whole square. వేర్ V అంటే ఏంటి? amplitude ఎంత? ఇది the amplitude VM is nothing but mu AC by 2. Substitute instead of a VM we have to substitute mu AC by 2. So we are getting this mu AC by 2 by ఈ రూట్ ఉంది కదా, ఈ రూట్ ఇక్కడ by R. So if we get mu square AC square by 8 where R equal to 1. Similarly, for lower side band also we are getting power of lower side band. We are getting mu square AC square by 8. Now we have to add all these three signals, carrier and the powers, all these three powers: power of carrier, power of upper side band, power of lower side band. If we add these three, we are getting total power.
So total power is nothing but AC PC ఎంత వచ్చింది AC square by 2 P upper set band mu square AC square by P lower set band mu square AC square by. So if we simplify this we get total power equation is nothing but PC into here we get PT equal to AC square by 2 into 1 plus mu square by 2 where AC square by 2 is nothing but power of carrier and 1 plus mu square by 2. So this is the equation of total power. Total power equal to PC into 1 plus mu square by 2. This is a very important formula for competitive exams as well as for JNTU exams also. Okay, so total power of single tone AM signal is nothing but PT is equal to PC into 1 plus P square by 2. Okay, now you have to derive current calculation. So PT అంటే ఏంటి ఫార్ములా I square R కదా P equal to ఫార్ములా ఏమి I square R. సో అదే ఇక్కడ మనం రాస్తాము. ఓకే, సో PT అంటే ఏంటి టోటల్ పవర్ I square R. I PT ఉంది కాబట్టి IT. ఓకే, PT ఉంది కాబట్టి IT square R into IC. PC ఉంది కాబట్టి IC square R into 1 plus P square by 2. Then if we simplify this equation we are getting IT is equal to IC into root 1 plus P square by 2 where IT is total power and IC is the carrier power. Okay, and this is the singleton AM equation. So singleton AM equation and singleton AM spectrum and bandwidth, power and total current. ఈ టాపిక్లో ఈరోజు చదువుకున్న టాపిక్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే సింగిల్టోన్ AM ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తర్వాత ఏది బ్యాండ్విడ్త్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఫార్ములా పవర్ ఫార్ములా కరెంట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay, so tomorrow we'll discuss modulation index and some problems. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఒక 2-3 చెప్తాను, అవి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మల్టీటోన్ మాడ్యులేషన్ అయిపోతే AM అయిపోతే మిగతా తర్వాత జనరేషన్ డిమాడ్యులేషన్. సో ఈ రోజుకి ఇంతవరకు స్టాప్ చేద్దాము. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదు అంటే టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ చెప్తాను. టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ అయిపోతే మనకు మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఫార్ములాస్. ఓకే, టుమారో మల్టీటోన్ మాడ్యులేషన్, దీని తర్వాత జనరేషన్ డిమాడ్యులేషన్. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ టుమారో వీలు ఉంటే 2 క్లాసెస్ తీసుకుంటాను, మార్నింగ్ అయినా ఆఫ్టర్నూన్ అయినా తీసుకుంటాను. ఓకే, సో ఈరోజు కింద చాలండి. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, అన్మ్యూట్ చేసుకుని అడగండి. ఓకే, లేదా మెసేజ్ అని చేయండి. సో నేను యూట్యూబ్లో కూడా క్లాసెస్ పెడుతున్నాను, వినని వాళ్ళు వెళ్ళండి, విన్న వాళ్ళు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళా వినండి. అండ్ నిన్న ఎగ్జామ్ పెట్టినాను నేను, ఆ ఎగ్జామ్లో చాలామంది రాశారు. ఎగ్జామ్ అందరూ ఆన్సర్ ఇవ్వండి, అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. ఎగ్జామ్స్ అవి ఇవి ఎందుకంటే మీకోసం ఎగ్జామ్స్ రాస్తే మీకు కొద్దిగా ఐడియా వస్తుందన్నమాట, దాని గురించి అయినా సెర్చ్ చేస్తారు కొద్దిగా. ఇంకా రాయని వాళ్ళు రాయండి, చదవండి. మెయిన్గా రన్నింగ్ నోట్స్ చదివితే అర్థమవుతుంది కదా మీకు. సో ఆన్లైన్ టెస్ట్లో చాలా తక్కువ మంది రాసినట్టున్నారే. 120 మెంబర్స్కి గాను ఓన్లీ 52 మెంబర్స్ రాసినారు. ఆన్సర్లు చూసి రాస్తున్నారే మన ఓన్గా రాయండి. ఏమి చూసి రాస్తే ఏం రాదు, ఓన్గా రాయండి.
వాటి ఆన్సర్లు కూడా మీకు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత తెలుస్తాయి. ఓకే, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. If you have any doubts, ask me. ఓకే, టుమారో వీలైతే మార్నింగ్ తీసుకుంటా క్లాస్. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, మెసేజ్ చేయండి, ఏదో చెప్పిన క్లాస్లో లేదా ప్రీవియస్ చెప్పిన క్లాస్లో. Can I will close the session. Session close చేస్తాను. ఓకే, సో we will meet tomorrow. చదవండి ఈరోజు, ఇప్పుడు ఇంకా టైం ఉంది కదా మీకు, ఒక 5 వరకు ఏమేమి చదివినారో ఒక 20 minutes ఉంది కదా. సో ఈ 20 minutes మీరు చదవండి, ఏమేమి జరిగిందో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన చదవండి.